Alright kabisa, mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo, ni asubuhi nyingine tena ya siku ya Jumanne tunapokutana ndani ya mchakato mzima wa kipindi Zinga kwenye KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, kipindi ambacho vile vile pia msikilizaji kinakujia kupitia runinga yako unayoipenda KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya, na ikiwa na wingi wa matumaini kwamba ubuheri wa siha mahali popote ulipo, basi karibu kwenye awamu ya Gumzo Pevu. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Basi kando yake mimi nafahamika kama Mwajuma Ali, ukipenda niite Chozi la Almasi. Msikilizaji, dakika ni 7 zimekatika baada ya saa 2 na hatutopoteza muda wowote Rashid. Naona kwamba ndani ya studio tayari mama wetu amependeza kweli na ameweza kujumuika na sisi katika awamu yetu hii ya Gumzo Pevu, ikiwa yeye ni mwanamke shupavu katika nchi hii. Tutakuwa tunamuelezea mengi zaidi, lakini karibu sana, kabla hatujamtambulisha, karibu sana mama, na umependeza. Asante. Naam. Bila shaka ni sauti yake Profesa Wanjiku Kabira, ambaye amekuwa katika sekta ya umma kwa miaka mingi. Msikilizaji, kumbuka yeye amekolea katika masuala ya utawala, masuala ya kijinsia, masuala ya sera, na vile vile pia kumbuka profesa ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi. Okay, na vile vile msikilizaji ni mkurugenzi Kabira katika ya umma miaka mingi tu, amekuwa akihudumia umma miaka mingi, na yeye pia amekolea katika taasisi ya jinsia katika chuo hicho, yani African Women Studies Center. Na Profesa Wanjiku Kabira vile vile ni kiongozi wa mpango wa kuimarisha wanawake kiuchumi, yani WEE katika taasisi hiyo. Zaidi ya yote mtazamaji, ni kwamba Profesa Kabira alikuwa makamu mwenyekiti wa ile commissioner katika constitutional review process ikijulikana kama CKRC. Na hii leo tukiwa naye Profesa Kabira, basi tutaangazia masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na nafasi ya wanawake katika kuwania masuala mbalimbali. Kumbuka historia yake ni ndefu, tukisema tunaiendeleza hapa hatutaimaliza. Basi bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, karibu sana tena mgeni wetu ndani ya studio. Asante Rashid. Nafurahi sana kukuona asubuhi hii na uko salama buheri wa afya. Labda tu nikianza na swali la kwanza, Profesa, umekuwa ukipigania haki za wanawake tangu mwaka wa 1992. Je, nafasi ya mwanamke hadi kufikia sasa nchini Kenya unaiona iko katika hali gani? Asante sana kwa kuniita kwa hii radio TV. Nimefurahi kuingia, lakini mtanisamehe ikiwa Kiswahili yangu si nzuri kutosha, lakini nitajaribu vile nitajaribu. Nafikiri tumeenda pali. Ukiangalia kama leo, lakini nasikia vibaya kidogo tu kwa sababu nimesikia Mrs. Honorable Mutua lost the governorship in Busia. In Busia. Nilikuwa nikifikiri hata ningojea usiku nisikie kama ataingia, lakini hakuingia, lakini namjua kwa sababu alikuwa women rep, kwa the last 5 years, na nilikuwa chair wa GAF, National Government Affirmative Action Fund, na ninajua mnafanya kazi vizuri sana. Tutauliza watu wa Busia wampatie kiti ingine. Na ninafikiri wamefanya vizuri kwa sababu huyu ni mama wa kutoka Ukabani na ameolewa Busia, na watu wa Busia wamemchagua hata women rep. Hiyo ni kusema hata watu wa Busia wako ahead kusaidia akina mama, na tunaona mambo kama hiyo inaendelea vizuri. Kwa sababu ya katiba tuna hiyo affirmative action ya 47 women, kwa hivyo tumesaidika, na tunaona hata hawa kwenda through elections, regular elections, wako ndani. Tulikuwa wachache sana 1992, lakini leo tunaona tumeendelea mbele. Tunaona wengine hata kwa private sector wameendelea mbele, kama yule mama in charge of breweries. Hata kwa serikali naona leo tuna Auditor General ni mwanamke, yule Salaries Commission ni mwanamke, na wengi wengine. Kwa hivyo tunaendelea mbele. Professor, on that note, you're also free to express yourself in English, don't worry, because you're also live on TV Good Morning Kenya. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, so I think we are making progress. We have made good progress, but we also acknowledge that women can be
in positions of leadership, but there are some things that are not changing structurally. For instance, the politics, continues to be violent. The way people speak, the way people behave themselves, even inside the same house and so on. But you want a democratic nation. You want a nation that respects everyone's rights, both men and women, and therefore they have opportunities to be themselves and to contribute, significantly to the growth of this nation. Kwa hivyo, ninaona tunaendelea, lakini we still have a long way to go. We still have a long way to go. So I think we are making progress, but we are not there. The fact that we did not get affirmative action for 10 years since the Constitution was, promulgated, shows that there is still resistance to women in top leadership positions. And women tried for those 10 years. And I think, but progress is slow, because we are talking about patriarchy, which has been there for thousands of years. So any little progress we celebrate, and I think we will move. We will do better. And the rest of the African region is also moving. In fact, we are moving faster than the rest of the world, particularly in terms of representation. About Rwanda, about other East African countries where they have reached more than 30%. Uganda is a good example. Tanzania, many other places in Africa are making great progress. Kwa hivyo tumefurahi sana kwa sababu tunaona tunaendelea mbele, na ni lazima to continue to struggle, kwa sababu we say like Desmond Tutu says, if Africa has to develop, they must invest in women. And that is not just in leadership, but also in other areas, in economic empowerment, in all other aspects of life, in culture, culture, which sometimes can also be retrogressive. You bring women in, and things start to change gradually. So we are moving. Okay. Profesa Kabira, ulikuwa makamo mwenyekiti wa kamishna katika constitutional review process, and katiba iliweka vipengee vya kutosha ili kumhusisha mwanamke kikamilifu, na kama iliweka wanawake, ndio sisi ndio tuko na shida, tunaogopa, ama ni tatizo liko wapi? Nafikiri I was vice chair. After Guy, there were different stages of the constitution making, and at one time Professor Guy left, and we also lost Oki Obaka at one point, and then towards the end, after part one of Bomas of Kenya. When Professor Guy left, then the constitution was not completed, and Abida Ali and Ronnie became the chair, and I was elected vice chair, for the commission. And I think the constitution is a very good constitution, but there are some things that need political goodwill. And I think we realized many of the constitutional provisions, the gains of the constitution, but there are many others which still require interpretation and the goodwill of political leadership in particular for them to be realized. They have to create legal frameworks for implementation of the same. Because, for instance, affirmative action, there was a provision for implementation of the two-third gender rule. It's actually still there. Article 27 of the Constitution of the Bill of Rights is also there. So, in a sense, like the court said that one time Parliament had been illegal for not fulfilling that particular the provision that is required in the Constitution. But I think it is lack of political will rather than the Constitution. And it's not only that. There are many other provisions, for instance, Article 43 of the Constitution, which is socio-economic rights, which says that every Kenyan has a right to clean water, has a right to food security, has a right to health,
health services and so on, has a right to social security and so on for ordinary Kenyans. And that was deliberately done because this was a people-driven process. And many Kenyans, both men and women, prioritized the socio-economic rights as basic needs, for Kenyans. But that provision has still been, there's still an argument about whether it is progressive or whether it is a right and so on, but it has not been fulfilled. So, when we see the people dying now because of drought or really going through a lot of suffering, we know it is because we have not focused on socio-economic rights. I am aware there is a food security bill which has been going between the Senate and the National Assembly for the last 10 years, and it has not been passed. There are battles about whether it is a money bill, whether it should have started at the Senate, etc. So I think they should feel very guilty, particularly the National Assembly, because I know it has been passed twice. The first time it was tabled there by Beatrice Elachi. The second time it was tabled by Murkomen, and at both stages it was stuck in the National Assembly. And we have actually, as part of civil society and women's organizations, we have been trying to follow it up. Okay. And it entered into BBI, but there was no reason to be in BBI. It's not a constitutional amendment. It's just a policy giving systematic way in which we can deal with this. We cannot be waiting for drought to kill us, like we cannot predict that this is going to happen, and therefore we take responsibility before and make sure that food is delivered before these pictures we are seeing at present of very poor, people who are emancipated, the mothers, the children, and so on. So I think this is a very, very important area. Article 43 of the Constitution, in my view, anyone who is talking to us about the next government, that is where they should focus. And we need a very clear program about how we can deal with the basic things, because we are not a poor nation. Okay. Msikilizaji na mtazamaji wa KBC Channel 1 na Radio Taifa, kwa mara nyingine tena utatuia radhi. Mgeni wetu ndani ya studio atakuwa na janganya lugha zote mbili, lugha ya taifa, lugha ya Kiswahili, na vile vile pia lugha rasmi ya Kiingereza, kwa sababu ni lugha zote zinapatikana ndani ya katiba yetu. Ama sivyo Chozi? Sawa. Alafu pia ukiangalia Good Morning Kenya ni Good Morning Kenya. Zinga ni zinga. Kwa hiyo leo tukichanganya, bora tu pitishe ule ujumbe ambao unapaswa kupitishwa, itakuwa sio mbaya. Bila shaka tunayemzungumzia ni Profesa Wanjiku Kabira ambaye yuko ndani ya studio zetu za Radio Taifa. Na wakati huo kumbuka msikilizaji, mtazamaji, kipindi hiki kiko moja kwa moja kupitia runinga yako unayoipenda ya KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya. Nirudi kwako Profesa. Okay. Uchumi wa taifa letu la Kenya umeimarika na ni haki ya uchumi wa kila taifa na watu wake kuimarika. Lakini mbona wanawake uchumi wenu bado uko chini? Tatizo liko wapi Profesa? Asante, nitajaribu ku respond to that. Kwa sababu hata leo tunafanya research University of Nairobi on women's economic empowerment, na tunaona kwanza unajua ukiwa unafanya budget kama the current budget and you are not investing in those activities that support women, wanawake hawezi kwenda mbele. Na nitasema kwanza kwa sababu tunazungumza juu ya ile sectors ile support women sana, ni kama health sector. If the health sector receives enough resources, women benefit, kwa sababu ni akina mama wanaangalia watoto, wanaangalia wale wazee, wanaangalia children with disability and so on. Kwa hivyo wakati wao mwingi unatumika kuangalia hawa citizens kama watoto na hawa wengine, na kwa sababu ni hawa na waangalia, wakati ule tunakuwa na health sector which is not properly funded. Women spend a lot of time struggling to even take a child from one hospital to another, or wataenda kwa hospitali wanaambiwa hakuna chochote, and it is happening now even today, even in level 5 hospitals. You go to the hospital, you are told there are no syringes, there are no gloves,
there is nothing, so utaenda kutafuta mahali pale waweza kusaidika, ununue hiyo vitu alafu leo ulete kwa hospitali. Lakini tunaona kama mwaka huu wamejaribu kidogo, kuleta pesa kwa various ways, to the health sector, including referral hospitals. Of course, tumezungumza juu ya this universal health care kwa muda mrefu, lakini implementation kila wakati, hiyo ndio tabu, kwa sababu hata ukienda kama Machakos Hospital or Kiambu Hospital, you will find very many women, stranded with their children or with the elderly, again because the basic things that are required for an operation, or for them to be admitted, they are not there. So I would say, I think, so tukizungumza juu ya health, ni lazima tuweke pesa ya kutosha, lakini hatuweki ya kutosha, lakini kwa mwaka huu wamejaribu kidogo. Lakini hata tukifuata Maputo protocol, the African agreement, of at least 10%, we are still at around 5% allocation. Kitu kingine inasumbua wakina mama sana ni water. Unajua kama mahali kama in the rural areas, water is not always accessible. We are very low in terms of water in houses and so on, but also harvesting water, which is not a very complicated thing. We can actually harvest water in almost all parts of this country, but the rain, sometimes we are taken away by the rain, the floods, then the drought comes and we are taken away by drought. It's like we cannot manage our resources, our environment in a way that it also becomes beneficial to us. Kama tunasikia mara mingi watu wakizungumza juu ya Israel and other places who are able to use whatever little water is available for irrigation and so on, and then expect food. So pengine if we had more women, in the agricultural leadership sector, you never know, we might have some changes that would be useful. Ile ingine ni ya masomo, kwa sababu watoto wadogo wanakaa na mama yao. Huyu mama anataka kwenda kwa market kuuza boga to get something for the household, but she has to carry the baby on the back, and sometimes you don't even know where to carry the baby on your back. That child care, the Ministry of Education and the county governments should invest much more on where mothers can leave the children so that they can do other things, a secure place. And we have been talking about child care centers that support women's economic empowerment. Na nafikiri wakifanya hivyo, tuna moja kama moja sijui nafikiri ni Tharaka Nithi, where the county government has put a child care center in the market itself, and make sure that the child care center is made of glass material, so that you can see your child as you are selling, and there's somebody taking care of the child. So psychologically it's good for that woman in terms of security of the child, but also she has the time to do her market duties, and therefore improve her economic empowerment. There's one we are supporting in Busia, again, in the market, cross-border trade, a certain kind of a market. And I think this should be the responsibility of the county governments, with the support from national government, to actually take care of our children. And in those small spaces, even those who are poor can have the food they can eat with the other children. So it's an area that is very important for women's economic empowerment. So the socio-economic rights actually support, women's economic empowerment, and we need to invest much more in them. Profesa, umesema kwamba hatuna viongozi wa kike, and you've mentioned lack of political will, and the country is not yet favoring women. Yani hawana hamu ya siasa, na vile vile ni kwamba nchi haipendelei wanawake. Which one outweighs the other? Is it that we lack the political will, or that the country is not favoring women? And what do you think is the reason? Yani sababu ya kuwa hivyo ni nini? Kama nilisema, unajua political will, you see, I'm not in parliament now, but there are men and women in parliament. If there was commitment to women's leadership,
we will not stay for 10 years without implementing a constitutional provision. And at the highest levels, if that commitment to promoting women's political empowerment, leadership positions, that provision would have been implemented. Women have gone to court. The courts have made their decisions. The decisions have been ignored. I think that's what I meant by lack of political will. It is believing that that this country would be better off with women and men at leadership positions. It is believing that these women will make a difference, but it's also believing that we need to change our institutions. We need to challenge our institutions to open up, for women's leadership, so that they can also be able to participate, fully, even when they get into those positions. So I think it is a struggle. It's also a struggle for power and leadership, just like the current struggle, for power in politics. Is it women against men? Is it now Azimio versus UDA, Kenya Kwanza, or what is it? And the concept of power, the women's concept of power is not about, it's not about fighting for power as if it is less, as if there isn't enough power to distribute. It's about how you distribute power, and probably we can learn from the way women organize themselves in groups. And by the way, you find women who are still chairs of women's groups, which started after 1963. They are 99, but they are still chairs, because that competition for that child's leadership, is not there. If you have goodwill, the other people will do the work with that woman, even when she doesn't know what she's doing, but they will take leadership on her behalf. So I think it is the concept of power that we must actually deconstruct. It is not power over, it is power to serve. Not power over. And I think once we deal with those kinds of basic issues, that actually you are coming to serve the people, not to fill your pocket, then we'll make some progress. Asante mtazamaji wa KBC Channel 1. Kipindi Good Morning Kenya, na vile pia msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, kipindi Zinga. Studioni tuko naye Profesa Wanjiku Kabira, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, tukipigia mbizi swala zima la jinsia, pesa na uchaguzi. Lakini kwa sasa mtazamaji, msikilizaji, tunapata pumziko fupi. Tutakaporudi tutasonga mbele. Mimi naitwa Rashid Mumkondo. Niite Mwajuma Ali, Chozi la Almasi. Lakini kwa sasa msikilize Juliana Kanyamozi, kibao Woman. Gumzo Pevu. Mjadala